tenemos la presentación. Pues buenas tardes, amigos y amigas de Huilab Nogales. Ya unos minutos de que dé inicio este taller de cuidado del árbol del mezquite. Pero si usted todavía tiene la oportunidad de darse la vuelta, véngase para que pruebe las galletas de harina de mezquite que se están degustando en estos momentos. Además, vamos a tener tortas, entre otras cositas, y una plática y una charla muy interesante sobre esta planta nativa de aquí de nuestra región, el mezquite. Bueno, ya a unos minutos. Gracias por acompañarnos. Usted debería usarlo para... Sí, que se lo ponga aquí. El que vaya a hablar, que sí se lo... Ya, sí, Le digo que voy a hacer la introducción. Okay, I got it, but we have it broken. Yes, can put it like this. Can it go like there? There? Okay. And we're live now, okay? So. Okay. As long as it's not too loud or too quiet. These are cool. Creo que ahí lo hace halt, ¿verdad? We're live, Okay. Sounds good. Yeah. So, estamos... Yeah, we- Okay, let's go start. I don't want to trip over this, so I'm gonna scoot this back. Su atención, por favor, esta es la tercera llamada. Comenzamos. Pues bienvenidos a GOK. GOK es una palabra, pues aquí, ¿verdad? De la nación Tohono O'odham, de los Pápagos, que significa love. Así que le damos la bienvenida a este proyecto. El proyecto es acerca de cómo plantamos, cómo trasplantamos los mezquites y algunas de sus bondades. Sabemos que el mezquite está en abundancia aquí en nuestra región, pero no sabemos todo lo bueno que nos trae, y vamos a hacer una pequeña introducción de cómo se trasplanta, y durante la plática hablaremos sobre las bondades del mezquite. I don't know if you guys are going to need to have translation, so we should do that in English and Spanish. And your attention, please. Thank you. This is the third call. Thank you. I was just wondering, are you guys gonna need some type of translation? Taylor, she's coming from Community Food Bank in Tucson. She worked with nuestro amigo Victor Ceballos over there. They work in all the part of the agriculture, the seeds, everything that is related to how to grow food and to consume, and also if we can sell it too. But they do a lot of work in this area, and they are here today just to promote and to let us know how we can trasplantar, and we're going to talk about some benefits of the mesquite trees. ¿Ocupan ayuda para traducir o todos entendemos inglés? Half and half? Okay. Spanglish then. I can't. Okay. What I'm going to do, I'm going to summarize. Voy a summarizar un poquito la información que Taylor nos va a dar, ¿ok? Pues Taylor, muchas gracias. Thank you for being here. Yeah. And the space Okay. is yours. Hi, I had made this presentation for a different group doing different similar work. So this is kind of, I reworked it a little bit to be more relevant to what we're doing here. Luckily, it's pretty much most of the same stuff that I kind of already went over. And as well as these are some of the examples of the mesquites that have been growing here. And these ones are the ones that are going to be planted this year. And these are the ones that we're going to try to distribute to, I think we're going to raffle. I don't know how we're going to distribute them between who's all here today, but there's 5 here. And these are the velvet mesquites that we are talking about in this presentation. Sí, les habla rápidamente. Pues esos son unos arbolitos que trajimos de los mezquites que crecemos aquí en la zona. Es un ejemplo. Estamos trabajando en un proyecto que se llama Sombra, y que en este proyecto pues la idea es de poder producir, crecer más mezquites en la región y pues replantarlo, porque de hecho los mezquites pues son muy necesarios para el ecosistema y sobre todo pues para la región, aparte que crecen bien, ¿verdad? Aquí en la región.
por el uso bajo de agua. Entonces la presentación que tiene ella es algo muy similar a la que ya hizo, así que vamos a hablar un poquito sobre este proyecto y estos arbolitos. Bienvenidos. So I am kind of just going to talk a little bit about what the mesquites are, how there's different types of mesquites, a little bit about identification and their locations that they're naturally found. But first, these are trees that are in the pea family, like a lot of our desert trees here. So Palo Verdes, ironwood, all the mesquites, acacia, all of these are plants that are within the pea family, which is kind of why you get the pods in a similar way. There are over 40 different mesquites varieties in the whole world. Not all are found here, of course. There's a lot in Africa. There's some in Brazil, Argentina, a bunch of different places. Almost most of the desert type continents, even some that are slightly more tropical. And we can talk about that in a little bit. But so our main species we have here are the velvet mesquites, which is our main focus because they're really focused in our region. The honey mesquite, which is actually more of a Texas variety, but it is really common because the cattle, they kind of come with the cattle here. So, and then the last, which is the most specialized, it really grows in a more restricted area, is the Scroobian mesquite, which is a really cool tree. They're a little bit smaller than these other mesquite varieties. And I'll kind of talk about all of those. But we also, you'd be surprised how often you see a mesquite that is not the native variety. So like Chilean mesquites and Argentinian mesquites, which we'll see in the slideshow. So the honey mesquite and the Scroobian mesquites are both, like I said, they're native. They're not like introduced or anything like that. And the range, you can see how the honey mesquite is very widespread. It kind of continues throughout California, Texas, down into Mexico, even like kind of pretty far north compared to a lot of varieties. You wouldn't see most mesquite varieties in those northern areas like that, compared to like a Scroobian mesquite, which is very limited. Honestly, they're really rare to find even here. Like naturally, you don't find them a whole lot. But you can see kind of here on the edge of Texas, there's more. Sorry, those maps aren't huge. I had to kind of reference the maps. I didn't want to have to draw all new maps or anything. Something about the honey mesquite that you'll see, even though they're very similar to our velvet mesquites, like it's really hard to tell the difference. The honeys usually will be bigger. So kind of those big giant trees that you see, those are typically the honey mesquite. And then the Scroobian are really obvious because they're smaller trees in general, less, I don't know what the word is. They're less, the bases of the trees are have less girth. They don't spread quite as much. And their pods are perfect little Scroobians just like this. So it's very obvious. And they also don't hybridize with those other varieties. Did you want to? I know it's a lot. No, it's fine. Pero aquí lo que mencionó nuestra amiga Taylor es que sí existen como 40 variedades de mezquites en todo el mundo. No todas las podemos encontrar aquí, ¿verdad? Pero aquí es una gran cantidad. Dentro de esas especies pues están lo que son el honey mesquite y lo que es muy poquito del Scroobian mesquite. Pues nos estaba platicando que los mezquites de honey mesquite vienen más del área de Texas, pero pues vienen junto con las vacas, ¿verdad? O sea que ya se las comieron y ya no las plantaron aquí como los pájaros. Pero eso es la diferencia pues es en cuanto a la forma de sus vainas, que es un poquito más como enroscadas. Y esta pues vemos que es diferente variedad, es la que más vemos aquí en la región también. Así como la otra que es más común. Pueden ver aquí las áreas donde crecen. Y los mapas son chicos, pero quería una referencia para que sepan de dónde vienen. Básicamente eso es lo que nos está platicando hasta ahorita. Y adelante, thank you, Taylor. I'll try to remember to stop after each slide. I know I skipped one. And then this is our main focal point here, which is our velvet mesquite. Something that's really interesting that you'll see with the velvets compared to the other varieties as much is that the pods will sometimes be red, even sometimes purple. They're different colors than a lot of the other ones. They're also more like round versus like slender, as well as the leaves are a little bit more petite
and they're often more of like a gray or velvet texture when they're young. So when the new leaves come out, they're more of like kind of a grayish color, like a gray-green. And then you can see they're a little bit more spread than like the velvet or than the screwbean mesquite. They're a little bit more spread to almost just be Arizona, which is kind of cool, and then down into Mexico. And then another big benefit of these trees is that they are really important for a lot of wildlife. So besides our agricultural wildlife, which cattle rely on it a lot, it's a big browse here, especially the pods. When ranchers have cattle out, that's a big sugar point for these cattle. But as well as our native wildlife, so javelina, coyotes, like literally almost any animal that you can think of that is in the desert will utilize this tree in some way. So most birds for nesting, at least like animals for shade, but as well as the pods. Like you wouldn't expect, the carnivores to rely on the mesquite pods as much, but the coyotes, foxes, things like that really do rely on those as kind of an additional treat. As well as like, I'm not sure if anyone's noticed, but your dogs also really love mesquite pods. My dogs go crazy, so you have to be careful because they'll get sick. Not because they're bad, but they just eat too many. But I don't know if you want to. No, está bien. Nos vamos a enfocar en lo que es el Árbol de Mezquite, que es lo que más crece aquí, obviamente, y parte del proyecto que estamos haciendo sobre este especie que crece, pues como pueden ver aquí mucho en lo que es Sonora y Arizona, y que aparte que es muy importante para, como les mencionaba anteriormente, sobre el ecosistema y cómo los animales, inclusive el ganado, se beneficia pues de las vainas, también todo lo que es los animales salvajes, que también son muy importante para ellos, porque también de ahí comen. Estamos hablando de los coyotes, de las jabalinas, de casi todos los animales que hay, ¿no? Nos decía que los cardenales no tanto, pero les gustan más los chiltepines, pero usan para hacer nidos, para generar su especie y crecer más. Básicamente, pues esta es muchas de las ventajas que de repente nosotros, al estar acostumbrados y a verlos todo el tiempo aquí, pues a veces no tomamos en cuenta la dimensión y de los beneficios pues que son estos arbolitos para los ecosistemas en los cuales vivimos. Okay. And since I didn't start off talking about the project of kind of why we're here in the first place, I just want to summarize it a little bit because we'll go into it deeper in the slideshow. But we're doing the Sombra project, which is a Sonoran Mesquite Barrio Restoration Alliance. It's a lot. So that's why it is summarized as Sombra. And it also goes along with the word that it is shade. So we're focusing on the shade in the desert. So we know a lot of areas along the southwest where we live, we're having a lot of heat island effect from not having enough shade coverage in our cities, as well as, there was old farmland that is now kind of just going back to desert, and trying to promote the regrowth of these natural bosques or bosques that we have. So we are trying to promote that in the areas that have maybe a little less support from our cities and the counties as far as funding and things like that. So Sombra was created by Victor and one of our other coworkers, coming up with the idea that, hey, we should be working on that with the communities as best as we can. Sí, de hecho me dice Taylor que al principio pues no mencionó mucho sobre el programa, porque durante la presentación iba a platicar más sobre esto, pero es un proyecto que se llama Sombra, que tiene que ver mucho pues con lo que es Sonora, Mesquite, Barrio, y Alianza, ¿verdad? En cuanto ese proyecto se dio con una forma de restauración, porque aparte pues hablábamos del Mesquite, de todos sus beneficios, los pods, las vainas, el ecosistema, pero también es otra parte importante que es la sombra. La sombra pues es muy importante pues también para más aquí en el desierto, ¿no? Entonces con ese proyecto la idea es de crecer en un lugar, pero también expandirlo lo más posible donde haya menos asistencia pública o estatales o locales, para que pues se pueda conservar pues este árbol tan necesario. And so in the end, what we're actively doing and trying to promote is that we are creating kind of a formula on how to kind of grow these trees in a way that we can teach
partners to grow them, and then they can be distributed to the communities that are needed through the community organizations, like these types of organizations. Santa Cruz Training Project or Santa Cruz Program is kind of who's been holding on to these trees in the meantime, and the goal would be that they would be able to start trees from after the seedling stage or potentially seedling stage to being distributed, and we just are trying to find the best method on how to do that where our trees are growing it as best as we can. So how to plant all little steps on what way can we do it where the trees are successful. So hopefully in 20 years, these are not just dead, they're now big giant trees. So we want to be able to promote the best way to do that. Y claro que la mejor forma que estamos buscando es pues conectarnos e identificarnos con otros socios. En este caso, pues aquí el programa de 03, del GOC, del Santa Cruz Training Program, que en un momento dado, pues ellos van a ayudarnos están creciendo ya. De hecho, ellos tenían cuidando sus arbolitos y para traerlos para acá. Y la idea es pues crecer más para que se pueda el impacto ser más grande y que podamos encontrar otras organizaciones que sean parte de este proyecto para poder llegar a más gente, que al final de cuentas pues es lo importante, ¿no? De que las mismas agencias aprendan cómo crecer el arbolito desde la semilla, desde cuando empiezan a ver las semillas, pues hasta tener un árbol pues ya grande, gigante, pues que haga todo el trabajo que tiene que hacer y aparte de darnos sombra. Okay, now we're on to mesquites that aren't ideal. I'm not saying go out and cut these down or, yell at your neighbors for planting them, nothing like that. But we're trying to promote our native localized species because they are what is ideal for our environments. So unfortunately, a lot of nurseries and even city companies, things like that, have promoted in the past the Chilean mesquites, hybrid mesquites, and the Argentinian mesquites. And like I said, they're not bad trees, but for example, there is hybrids that will end up with thorns that are 3 inches long. That's not ideal for most people to be dealing with, right? You don't really want a tree with 3-inch thorns. It might grow fast, but that's kind of a big deal. As well as this is a good example of why people started planting them here in the desert. So that's a pretty big tree because that's a person sitting on a bench. So you can see that this Chilean mesquite got to be very, very large, which is great for shade. And like I said, I'm not saying go cut them down. We still need the shade. It's a good tree. But the risk of this type of tree is how large they do get and how dangerous they can become if not maintained properly, which is hard to do. Most arborists, it's still the science is still being figured out. What is the ideal to be maintaining things like this? And putting this in a landscape next to housing, cars, where people are walking is not always going to be the safest because these big heavy branches start to fall and start to break from the lack of proper maintenance. And like I said, they're pretty aggressive. So they start to break into your water lines. They start to break into the sewers. They start to get kind of crazy. So instead of planting this, we could plant something that is a little bit more fitting to our environments here. And then as well as you'll see a lot of hybrids. So another risk of having so many of these trees is that we cannot harvest seed from a velvet mesquite if it's closer than 15 to 20 miles from one of these, because the seeds will be potentially hybridized. And if we're promoting our velvet mesquites, we don't want to have too much of these genetics being promoted, especially like, let's just say 100 years from now, our velvet mesquites are getting to be an older age. And then now we only have hybrids. It's just not really great for the genetic diversity to be losing that those specimens. As well as the seed, we are told, I haven't had it as much, but they don't taste as good, which is a big deal when you're going to be eating the pods. And they're more gummy as well. So they gum up machinery. So there's a lot of reasons to not promote these species as much.
Bueno, vamos a platicar sobre otras especies, ¿verdad? Los mezquites chilenos, los argentinos y los híbridos. Para sumarizarlo, ¿se acuerdan de los árboles que están aquí en el Food City? Algunos son chilenos. Entonces las raíces pues no sostienen esos y a cuántos carros no les han caído encima. Si tienes seguranza, pues qué bien, ¿no? Pero si vienes del otro lado y no comes aseguranza, pues ya te molaste, ¿no? Entonces es una de las cosas que puede pasar con este tipo de árbol. Son muy agresivos, crecen rápidamente, crecen muy rápido, pero también dan muy bonita sombra, se ven muy bonitos, tienen muy buena vista, te dan mucha sombra, pero también pues ese riesgo, ¿no? Aparte de que también las raíces se encajan mucho en lo que son todos los cimientos y aparte pues todo lo que es el drenaje y las pipas buscan pues también cómo conectarse con el agua. El otro tipo, el mezquite argentino, pues también es muy bonito, muy agresivo, crece muy rápido, pero también da unas espinotas así, ¿no? Como de 3 pulgadas, que pues también son más agresivas. Pues es una de las cosas por las cuales no recomendamos crecer este tipo de árboles. No, dice y nos puso énfasis Taylor de que no vayamos a cortar esos árboles y ya están, ¿no? Pero que no promovamos hacerlos o crecer más. Otra cosa importante es que cuando tú estás creciendo o enfocándote en un tipo de árbol nativo, como los que son los velvet mesquites, si está rodeado pues de esos árboles como a ciertas distancias, pues se pueden polinizar, ¿verdad? Y crear otro tipo de especie y los haces híbridos. Y por lo tanto pues tampoco queremos, porque sabemos que esto ya están adaptados, ya están en un ecosistema, son parte de nuestro ambiente y pues son los que están ahorita pues funcionando, ¿verdad? Para nosotros y más seguros también en cuanto a esos aspectos que ella mencionó. Y creo que está ahí. Okay. I wanted to stop real quick to see if anyone had any questions about kind of the first half of what I talked about, because I'm kind of going to move into different uses and stuff. This was more or less about the species at this point. So if you have any questions or thoughts that you have before we kind of move on to the next section. Sí, ¿alguna pregunta? Sí. Yeah. Taylor, are the empanadas and cookies made out of mesquite? Oh. Yeah, so yeah, I totally forgot to mention, we're actually moving into the food portion right now. So the empanadas, the cookies, all have mesquite flour in them, 10%, I think. 10%, because that's the one thing about the mesquite flour is it's very dense. So you can't substitute all of the flour in a baked good with mesquite, but you can do percentages of it, and it adds sweetness, different flavors, and protein, as well as, carbohydrates, things like that. So those all back there have mesquite in them. Sí, decía Taylor que se tenían preguntas sobre esta parte de esta presentación que las pudieran hacer, y también, ahorita vamos con las preguntas, y también nos preguntaba que si las empanadas y las galletas tenían mezquite, y sí tiene una porción de mezquite, de harina de mezquite, pero que eventualmente pues te vas acostumbrando al sabor y es cuando le vas aumentando, ¿no? Las Nación Tohono O'odham ya usan como mitad y mitad para cuando hacen los pancakes y ciertas comidas para reducir lo que es pues el gluten y lo que son los carbohidratos y todas las demás cosas, pero se van acostumbrando poco a poquito, ¿no? Como la pasta de trigo, echarle un poquito y le vas aumentando hasta que ya te la comes completa. Pero es una forma de cómo hacer estas galletas. Estas tienen como un 10% nada más. Al final no se siente mucho el sabor, pero sí ves la consistencia y tal vez al adentro, que un poquito aftertaste. Había dos preguntas más que tienen aquí. ¿Quién alzó la mano primero? Lupita y también acá nuestra compañera de Círculos de Paz. Lupita, adelante. The Chilean mesquites and the Argentine and the hybrids, do they also produce the pod and is it edible? Yeah, so it is edible. It might not taste good. That's kind of part of the conflict, is they potentially don't taste as good. That's something you would have to kind of go and try them, the ones you have, if there's any around. And they're known to be more sticky, like they don't dry as well, and they can gum up the machines for processing the mesquite, so that is just another barrier as far as accessibility when it comes to them. But yes, they are edible. Even, I know you can make teas with the flowers, things like that. That's still definitely something you can do with the Chileans and the Argentinian. But yeah, I would say the pods aren't going to be as good. La pregunta de Lupita era que si los mezquites chilenos, los argentinos y los híbridos también producían creo que son las vainas o las pechitas que si eran comestibles. Si son comestibles, pero no tienen un sabor,
que los nativos, aparte de que al momento de procesarlo a veces son más pegajosos y a veces eso es como una barrera para que poderlo hacer miel, para poderlo discernir, ¿verdad? Las vainas. Entonces, pero que sí son comestibles, nomás tratarlas y verlas hasta que si te acostumbras al sabor. Okay. Y tenía otra pregunta por acá. Si planto un arbolito de este como está ahorita, ¿en cuánto tiempo voy a tener sombra? If she plant, Y el cuidado que le tengo que dar, ¿lo tengo que regar o nomás lo planto y ahí él solo se va a dar? If she plant one of those trees, how long it will take to give you shades, and also what is going to be the ways to take care of the tree. So they have to put water every how Okay. often and stuff like that. So I will talk about watering a little bit later in the section, but as far as how long, every tree is going to grow differently, as well as it depends on how fast it could become established. So, for example, if you were watering a little extra, or if it had extra runoff, like you water your car, I mean, wash your car nearby, things like that. These trees can definitely within 2 or 3 years, you could get something substantial, maybe between 7 and 10 feet. I would say you could probably get that within the first 2 or 3 years. But there's no 100%. So I can't guarantee a certain height within a certain amount of time. It really depends on location, but there's a potential for a decent sized, taller than human sized tree within a couple years. El arbolito va a crecer, pues depende de las condiciones, ¿verdad? De dónde se coloquen y cómo se adapte al suelo. Pero que si lo pones en un lugar donde a veces usas el agua de la lavadora y usas jabón biodegradable o cuando lavas el carro y se va este arbolito, probablemente si te crezca en unos 2 o 3 años, puedes tener un árbol de unos 7 pies. Y te empieza pues, a crecer rápidamente, pero no es garantía de que se va. Igual que los chiltepines, ¿no? A veces uno les quiere poner tierrita y crecen en las piedras. O sea, también depende cómo se quiera comportar el árbol. Y pues estarlos cambiando, si no funciona, a lo mejor buscas otro lugarcito hasta que encuentres el lugar para ellos. ¿Sí? Yo tengo ganas de tener uno ahí en mi terreno. Una vez uno así pequeño, pero se secó. Entonces, y ahí hay mucha piedra donde yo vivo, entonces ese terreno no le gustó. No puedo volverlo a intentar. Pues parece que no le gustó. She said that she got a little tree that he planted in one part and it dies. Yeah. But it was very lot of rocks surrounded, and she said if she didn't like it, she should try it again or find another place. I said no le gustó. He didn't like it. I mean, you could try. I would say if it wasn't very successful, maybe moving slightly different location. I do that sometimes, kind of moving a few feet every time. If something doesn't work, maybe a few feet over. You could also dig deeper to see if it's caliche, things like that, which we'll talk about as well. But I would say you may as well try and, do some watering and see how it does, because sometimes some will do really good and some won't. So it might have just not worked out. Sí, sería una cuestión de tratar y moverlo un poquito de unos pies más a un lado y si no, pues volverlo a seguir moviendo. También es un momento de escarbar y a ver si hay una piedra caliche, que es muy común aquí en la región, que ella va a hablar un poquito más sobre la tierra en un momento. Y ella le trataría diferentes posiciones y cerca de ahí a ver dónde le guste, dónde se adapta. ¿Cuál es el mejor tiempo del año para trasplantar o sembrar? What is the best time of the season of the year to plant it? Yeah, so this is kind of why we started the workshops now, is this time of year is pretty much ideal. So when the season starts to cool slightly, we don't want to do it midsummer. You can do it midsummer. It's not ideal because you're going to take a lot more watering. The plant will be more impacted. So this time of year, throughout most of the winter season, since our winters are a little more mild. Ese es el mejor tiempo para plantarlos y para tratar estos arbolitos, que no se recomienda en medio verano, pero que sí se podía hacer, pero pues no es muy recomendable. Creo que se adaptan mejor en esta temporada, porque son más fácil para ellos para crecer. Okay, I'm going to move on to the next section. They're not properly sectioned, but just in my head. So we have a lot of uses of the mesquite trees. Like I brought up before, wildlife, I mean, they use everything on this tree. Food for us. So there's a lot of ways to use the mesquite for
for food for us as well. So like I said, you could do teas, you can make cakes, cookies with the flour, in almost any baked good. So pretty much anything you can think of that is a baked good, you can use a percentage of the mesquite flour out of the recipe. So you would just take out that percent. Usually you don't want to do too high of a percent because it'll make it a little less soft. It can make it kind of dense. It can make it kind of bitter if you add too much. But, you know, beyond the uses in that way, we also do shade and shelter. You know, the other communities, you know, over the years, all the different, you know, native communities have used them for so many different purposes. As far as the sap was used as an ink for dyeing hair and dyeing pottery, dyeing clothing, everything you can think of, honestly. You know, obviously building and burning. So you think of mesquite barbecue, of course, all these mesquites. Building, that was a huge reason. You know, when settlers first came, we lost a lot of mesquite bosques because, you know, settlers came in and were like, wow, there's no trees here to build my house with. So they cut down the mesquite because they were like, wow, what a perfect, you know, tree to use. Beyond just, you know, building, but cooking and every purpose you could think of. So, and I mean, the list it goes way beyond this even. I chose kind of the main points that people really use, because even the sap, people eat the sap. You chew on the sap, kind of like a gum, things like that. So, yeah. Sí, de hecho, pues el uso de mezquite, pues son muchos, ¿no? ¿A quién ha mandado a comer chúcata? Pues yo creo que a muchos de nosotros, ¿no? Y la chúcata, pues es el sap, esto que va saliendo de aquí el mezquite, ¿no? Que lo usamos a veces hasta el chicle que teníamos nosotros de chamacos. Pero aparte para nosotros, pues también es comida para los animales. La gente lo sigue utilizando para hacerlos en los pasteles, como habíamos hablado, en las galletas, inclusive con las flores hacen un tipo de té. Y pues tiene muchos usos dentro de la comida, ¿no? Ya platicamos que si ponemos mucha flor de mezquite, a veces el sabor va a quedar un poquito bitter. Es más, ahorita los que probaron las galletas y las empanadas, si prueban un poquito su boca, van a sentir ese saborcito del mezquite, ¿no? Que les quedó ahí de las pechitas que se comieron. Pero pues obviamente pues es un árbol que te da mucha sombra, te da protección, atiende a muchos pájaros que ahí anidan y crecen, y una que otra alicante, pinto, que de repente se sube también, ¿no? Un alicante. Pero pues también los Tohono O'odham, los que son los pueblos nativos, usaban eso para hacer tintes, para crear también lo que son sus ollas, sus barros, usaban el sap para pintarlo. Era muchos usos, y de hecho cuando empezaron a poblar esta parte, pues vinieron y hicieron una masacre de mezquites, ¿no? Porque para construir las casas cortaron muchos, pero lo bueno es que se dan y siguieron surgiendo, ¿verdad? Y creo que esta parte de esta plática es un poquito para crear conciencia y para que conozcan las bondades de los mezquites que tenemos aquí alrededor. Ahí está. Okay. So yeah, those are like pretty much any use you can think of, which is another reason we're really promoting this tree. Even most of the Pima County and the other counties are really realizing how important these trees are to the communities beyond just shade or, you know, just how fast they grow, things like that. So that was kind of my short piece about the uses beyond kind of the mesquite, like the obviouses, right? So beyond any of this, I'm sure people might have heard of other ways that people utilize these trees, or even the sap, things like that. So feel free in the end to share other cool ways that you found that people use these trees. Or even, it would be nice at the end, because you guys, there's a sign-up sheet to potentially, if you're interested in receiving a tree, you can sign in and give as much information as you're willing to, as far as email, location, things like that. And it would be really cool if you emailed us any cool uses that I didn't mention that maybe would be cool to add into this slideshow.
if you want to do that. Sí. Sí, yo creo que esta fue presentación en cuanto a lo que ella pudo dar cuenta un poquito de los usos, pero creo que nosotros que vivimos en esta área, región, pues hemos escuchado sobre otras formas y usos del mezquite, ¿no? O de la yucata y de lo que produce, y que precisamente hay una lista en la parte de atrás para que se anoten si quieren recibir un arbolito para plantar, y también si nos quieren compartir, ¿verdad?, las cosas a través de email de cómo han usado o cómo lo pueden usar el mezquite, pues para poder incluirlo en esta presentación y hacerlo un poquito pues mejor esta presentación y más detallada con información sobre ustedes. Y también al final también podemos mencionar si alguien se recuerda de algo, cómo lo usan, pues también lo podemos mencionar. Cool. So a big part of what I'm talking about today, especially because we're going to be distributing trees, and we're going to hope that Santa Cruz training program will start distributing pretty soon our trees that are pretty much ready. We want to talk about like what is the right way to care for them, what is the right way to plant the trees. My main thing I like to start with, because I think it's a really valid thing that, you know, in the past has maybe been skipped, is caring for your trees that already exist, and as well as, you know, in the future and then over the next 20 years as this becomes a large tree that you're hoping will continue to be prosperous and give you food and give you shade. If you ever are worried about, you know, big branches on the tree, what should I do with this tree? How do I care for it properly? You really should get a certified arborist in to discuss options, because if you just go in there, start cutting on your own, the tree might not show right away damage, but over the years it will decline quickly. There's signs of decline that you'll see. So if you ever have any questions or doubts, or you're really trying to like, what can I do to make this as good as possible, I would talk to an arborist. Don't take too much into your own hands, because it's also dangerous to be cutting giant branches off a tree by yourself. A lot of crazy things happen doing that as well. So. Pues lo pongo de esta forma, ¿verdad? Una de las formas de poder hacer que este arbolito pues sea próspero y que en 20 años sea un árbol robusto y que en todas las abundancias que da y que lo podamos aprovechar, es pues buscar la forma de cómo cortarlo, porque muchas veces si no tenemos idea y hacemos un corte pues indebido, pues tal vez no lo veamos luego, pero pues el árbol va a ir en decadencia y lo va a lastimar. Entonces muchas veces puedes agarrar cursos que unos son gratis a través de diferentes programas y ya piensas a conocer, ¿verdad? O tal vez trabajar con un arborista, ¿no? Alguien que se dedica a esto y que les ayude un poco en cuanto a esto. Como pueden ver, pues la pasión por los árboles de Taylor y del grupo pues es muy grande, porque pues conocen todo esto, ¿no? Y así como le dan recomendaciones pues que son importantes para el árbol, porque lo vemos como un ser viviente, un ser que produce, un ser que nos da vida, sombra, y pues por eso pues también toman esas precauciones, ¿no? Para decirles a ustedes pues cómo tratar de cuidarlo de la mejor forma, para que sea más productivo y mejor. So something else, when we're talking about deciding where to plant a tree, it's hard to envision exactly how big this tree will potentially get. So, you know, these trees can get 15, 20, 30 feet tall. They can be, I mean, about the same diameter around, depending on how they grow. So, and when you're thinking about that, this room, the width, you know, a tree might need this much width of space, depending on the growth habit, things like that. So when you're choosing a planting point for a tree, you want to be mindful of, you know, how large it'll get. So a key would be, okay, I'm not going to plant this tree within 15 feet of my house, because I don't want to have to cut half of it back in years as it grows right into my window, things like that. And, you know, also thinking that this tree is going to outlive all of us. These trees live 200 years, over 200 years. So you just want to make sure that we're thinking about these things as we're putting these in areas that we're using. So it's not that all of these trees will get that large, but how great would it be if they did? Sí, Yeah.
Una de las consideraciones que debemos de tener es que este arbolito pues puede crecer 15, 20 hasta 30 pies de alto y de igual de ancho. Entonces cuando lo vamos a plantar hay que tener consideración eso, dónde lo vamos a plantar. No queremos plantar este arbolito muy cerca de la casa o digamos a 15 pies porque tal vez en 20 años pues va a llegar a absorbarnos o a pensar a meterse por las ventanas. Pero también sabemos que estos árboles pues viven hasta más de 200 años, mucho más que nosotros, entonces tomar eso en consideración. Hay que darle su espacio para que crezcan pues bonitos y grandes. No todos van a crecer de esa forma, depende pues al agua, los cuidados y cómo se adapte al terreno, pero sí hay que considerar eso pues para cuando, porque podemos tener un árbol de esa magnitud. And then this one will be pretty quick. I just wanted to put pictures because I feel like it's nice to see pictures. This is not a tree that wants to do this. This is not a tree. This is a good example of something that happens in the city. This is actually a Palo Verde. It's not one of a mesquite. But we don't want that. That's bad. That's why the trees fall. That's why you don't see old trees in the cities anymore. Because this happens to the tree, and these are just going to break. They're just going to fall over and die. Because that's literally what happens. They'll just blow over in the wind. That is not what you want. This is not what you want. Our trees want to look more like these look. How there's multi-trunks. There's, about 3 or 4 different main branches. The tree covers a lot more space that way. You get a lot more shade, a lot more bean production, a lot of benefits from doing this, allowing the trees to grow in this habit. This is another example is you can see it's close to a path, but it's not like that. You can maintain a tree into a shape that is walkable and usable, but it doesn't have to be this weird vision of, I don't even know where the idea of these trees come from because I'm pretty sure that's like a pear tree of some sort, which is not even it's domesticated, not a native or wild tree. So most trees don't want to do that shape. So when we're thinking of trees, this is kind of what we're going to end up seeing in the future. So I just wanted to put those pictures in there with the smiley faces and the sad face because we don't want that. That's bad. Pues en esta gráfica es muy expresiva, ¿no? La forma que queremos tener los árboles, pues se enseñan de esta forma, cómo pueden crecer y cómo pueden conservarse mejor. No podemos tenerlo como un árbol, así como, porque no es un árbol en sí, es un árbol, pero más como un arbusto gigante, ¿no? Que da más vida y más biodiversidad. Y si vemos aquí la cara triste, pues que pues este árbol está 1, 2, todo peloncito y pues no es idóneo. Creo que el mezquite se siente más contento, más productivo si está de esta forma. Y nos serviría también más a nosotros. Yeah, that's a much better looking tree. I think it's been trained in our heads that looks too wild and too messy, but that's what they look like. That's what they want to look like, and we can respect the fact that that's also a beautiful tree, and it's happier. So I think we should be able to respect the fact that it's a happy tree. And so this actually goes back to your question is, when you're planting, you can think about the areas and what kind of soil you're dealing with. So this is an example of, I actually was talking to Victor, we saw this on the way here. Because of the old farmlands, the topsoil has kind of been eroded from a lot of areas, so you get to see the layers of this happening. I think this is actually from New Mexico, this picture, but it's a good example. So what happens is we only get so much rain. So on average, the desert gets between, let's just say 6 and 16 inches of rain. So the rain only ever penetrates the soil to a certain depth. So that makes all the calcium, magnesium, and different carbohydrates condensed together in that layer, which is what creates caliche. So that is an example of caliche. Not every caliche, stand or strip will look like this or be this size. Sometimes it's 3 inches below the soil because it never really gets saturated beyond that point for let's just say millions of years. It takes a long time. This doesn't just happen in 10 years. Mm-hmm. This is thousands and thousands of years of rain only really permeating through those first foot, 2 feet, 3 feet of soil. Una de las consideraciones que tenemos que hacer cuando plantamos los árboles nativos, incluyendo los mezquites, es que sabemos que vivimos en una área desértica, donde la lluvia no es abundante,
A veces tenemos 15 pulgadas, 18 pulgadas de lluvia en el año y pues puede penetrar hasta cierta forma donde pues, puede ser productiva. Más para abajo se empiezan a formar todo lo que son las calcificaciones, el magnesio, todos los minerales que hacen pues que sea una tierra más caliche, ¿verdad? Que no es tan productiva. Ahora, muchas veces aquí vemos más espacio, pero hay lugares donde el agua de hecho no penetra, se va y no se queda ahí y podemos encontrar el caliche simplemente pues a unos pulgadas de la tierra, de encima de la tierra. Entonces todo depende pues también de dónde vamos a plantar y si es considerable pues escarbar un poquito y ver qué es lo que hay debajo, ¿no? Para poder plantar y tener una mejor chance de tener un arbolito bonito y nativo. Yeah, so that is something you might get on your property. It's not everywhere. Sometimes it's somewhere, which is kind of like what she was saying, that, you know, there's a potential that there's really dense, you know, soil under that spot. Or some areas are really just rocky. Like, I don't know that, I'm not as familiar with the terrain here, but it feels like there's a lot of rock and there's probably a lot of sand from the washes. So in the lower areas, there might be a lot of sand, but in the higher areas, it's probably really rocky. So you just got to be mindful when you're choosing these spaces. You can mitigate some of these problems in some ways. So, for example, if you have a caliche area that's pretty low, like let's say you've only got 4 inches of soil before you hit the caliche, you could try digging through it and seeing if the layer is not very thick and you can dig through it and give some, they call them chimneys, to the tree so the tree can tap into those soil underneath the caliche. That's not always possible because sometimes it really is 4 feet of caliche. Like, not everyone's going to be able to dig under something like that. So in that case, you know, maybe you find a different area that maybe has a thinner patch of caliche, or if you're really, really invested, you can try getting an excavator or something like that to break through, but that's really excessive. So I don't know about doing that. Sí. Bueno, Taylor nos dice que es importante entender que no todos los terrenos van a ser igual o no es una constante, ¿no? Que haya caliche pues en una parte o no, o en todo el terreno. Por eso se recomienda irlo plantando y buscándole un espacio algunos pies más alejados porque no todo el tiempo es igual. Pero pues si puedes tratar muchas veces de escarbar más a fondo y pues poder ver si puedes pasar esa área y seguir con tierra más productiva y tal vez sembrar bien ahí. Pues nosotros creo que en el jardín que tuvimos escarbamos y pusimos tierra más para las matitas y pudimos crecer algunos vegetales, pero tuvimos que hacer un hoyo, ¿no? Grande y empezar a sembrar desde ahí. Y funcionó, pero no en todas partes. Y la otra forma, pues tal vez es de poder buscar una excavadora, pues que eso va a ser un poco más excesivo y pues una inversión un poco más grande, ¿no? Pero irle buscando poco a poquito en tu casa. And the last piece with this slide, because I think I forgot, or I didn't forget, I think I took a picture off that I wanted to keep on. But when you're planting a native plant, so this is really only relevant to like the native plants that aren't going to need these extra nutrients like a citrus or something like that. You don't want to amend the soil that you're filling the hole back in with. Because what will happen is the tree will be like, wow, this is really great soil right here in this spot, and the roots won't want to kind of go further. But as well as you'll cause sinking because those organic materials are potentially not getting replenished. So then the tree itself, it's hard to, like, I couldn't find a picture. The tree itself will start to sink. It'll create like a sinkhole because the organic material starts to decay, but the hard native soil does not do that. So you'll get a hole, and then that sediment will fill in the hole and bury the tree base. So I don't know how. Sí. Que no todo el tiempo va a trabajar, por ejemplo, tratar de rellenar, tal vez para vegetales sí, pero para un árbol nativo no va a funcionar el hecho de escarbar y llenarlo con tierra más productiva, ¿verdad? Con más minerales, porque si tiendes a hacerlo en un árbol nativo que es un árbol, pues obviamente el proceso no va a ser igual, puede ser que pueda causar un hundimiento y a veces tapar lo que es la base y esto permite pues que no crezca el árbol adecuadamente. También creo que me dijo que, no les comenté, que también aquí hay muchas rocas también, mucha piedra, cantera,
Hay otras áreas donde está muy bajo, donde corren los arroyos, que es muy arenoso, pues también hay que considerar pues dónde vamos a plantar y en qué lugar. I decided to put this on the slide just for kind of an example of like there's tree watering schedules that you can reference that the U of A has, Tucson Clean and Beautiful has. I think we are eventually going to have it available and posted with the trees. But I just wanted to show you an example how in depth these go. So if you ever have any questions about watering, how to water, how much water to give, these are a good example. I wouldn't say this is guaranteed though. Like I wouldn't, if you're like, wow, I'm watering my young tree every 2 or 3 days and it still doesn't seem to be doing well, that doesn't mean you can't water every day, you know, especially at first. But this is just a good reference on how to kind of get things going and what, especially like the types of saturation. I think that's the biggest issue is when we water here in the more clay or rocky soil, if you water and you're like, okay, I'm watering for 2 minutes, the hose is running, okay, there's a lot of mud, you dig under 2 inches and there's no water. So you got to think about, okay, how much water am I giving that is saturating the whole root ball of the plant? And that's the biggest reason that people will have plants die, is we're really just not watering enough. And it's not like, okay, so I poured a 30-gallon bucket on this plant all at once, and then it all ran off. So what we want to do is slow that down as much as possible. Luckily, sandy soils usually absorb water a little faster because it's not, the particles are large. But this is just a really simple way to water, especially if there's a tree that's kind of out of a hose range. You can just get a 5-gallon bucket, poke a hole or two in it, and fill that bucket up and carry it over to the tree. I mean, if there's a hole, you might have to be kind of quick with it, but carry it over the tree and leave it by the tree, let it drain, and then that will be your reference point on, okay, I know that 5 gallons of water at least permeated the soil in this area. And you would usually use more than 1 bucket. That's just an example of a bucket, so maybe 2 buckets. As the tree gets larger, hopefully you'll need less, actually, because they'll start to naturalize and kind of gain that water through digging their roots deeper. But this is just this like cheapest way to add irrigation without running lines, without doing all this extra stuff. Muy bien. Bueno, pues es una referencia de cómo se pueden regar las plantas. Es una referencia por una garantía de que te va a funcionar, ¿no? Todo depende también de la condición del arbolito y de cómo lo vas a regar. Pero de hecho queremos incluirlos después junto con los arbolitos para que ustedes lo puedan tener a la mano y poder llegar a él. Hay que recordarnos, como comentó en un principio, que la tierra cuando es caliche o es muy dura, si nos podemos regar con la manguera por unos 2 minutos y dijo, es suficiente agua, te vas, escarbas un poquito y ves que no le llegó a la raíz, ¿no? Que nada más se mojó la parte de arriba. A veces regarlos con la manguera y pensar que ya están bien, no, a veces no es lo correcto, ni llega el agua hacia la raíz, y por eso la mayoría de muchas matas se mueren, ¿verdad? De esa forma. Muchas veces también cuando agarramos un bucket grande y vamos a echarlo a esta planta y se lo vaciamos así de volada, pues el agua se va a ir y tampoco la va a aprovechar el árbol. Entonces una de las mejores formas o más económicas formas de hacer este tipo de irrigación es a través de un bote, digamos de unos 5 galones, colocar un agujero en la parte de abajo y correrle con el bote al arbolito y dejarlo ahí, ¿no? Para que se le esté regando, y eso le va a ir a dar referencia, ¿no? Y después checar qué tanto mojó, qué tanto regó. Entonces este arbolito va a ocupar 1 o va a ocupar 2 botes de agua o 3 botes, pues para irle tú calculando, ¿no? Y así conocer pues cómo puedes regar a tu arbolito y que no sea costoso y no tengas que correr líneas. Pero si puedes correr las líneas y ponerle un goteo, pues creo que es mucho más eficiente, porque la tierra la mantiene húmeda y se va absorbiendo y te sale mejor, menos costoso también. And since I missed a slide, there is handouts in the back that have it's essentially this sheet. It's breaks it down all the way, the proper, mostly proper planting of native trees. You can use this for shrubs as well. But I'll just summarize it real quick.
because this is a good example of like what the basins look like when you bury a tree. So in the past, you might have heard, okay, I'm going to dig it deeper than the actual root ball of the plant, but you don't really want to do that. That's kind of an old-fashioned way of doing things. So what you would do is you're going to dig the hole the exact, or as close as to the exact height of the pot that you have, from the soil level the plant is growing in. So like these pots are about 2 inches below the edge of the pot where the soil actually goes. So you would make sure that all of the soil is about level with the hole, which is a whole thing. But like I said, I got the sheet, and you guys can all take a sheet that has the explanation. But you're going to want to dig the hole wider than the whole pot. So wider in every direction than the pot, because you're going to backfill that soil, and you can create an easier berm that way where you add more water and it permeates into that outer area, which helps the tree start to stabilize faster, and it lets the roots in the root ball start to go out and expand how it wants to naturally, but it just makes it slightly easier than it would breaking through that new soil. So it gives more area to saturate the soil with water and gives the roots more leeway as far as getting adjusted to breaking in through the new soil. En la parte de atrás ahí está esta información donde pueden ver más o menos cómo hacer los hoyos para poder plantar los arbolitos. En esta gráfica se dice que el árbol debe ser un poquito unas 2 pulgadas arriba de lo que es la parte de arriba del bote, para que todo quede nivelado. Pero sí que se recomienda también que sea el agujero pues más grande que el bote, unos 2 pulgadas más, y que sea más ancho. Eso pues le va a dar la oportunidad a que el agua se mantenga pues en esta área, remojando, ¿verdad? Y aparte que también le va a dar la oportunidad a las raíces a que se puedan expandir y estabilizar el árbol pues más rápido. Y que más posibilidades de que crezca. Y pues pueden tomar de esos trípticos que están en la parte de atrás. And I'll be a little faster with these because I think the time, let me double check the time. Probably close to time. So I'll be a little fast. I wanted to talk about the gardening with the mesquites just a little bit because you might have heard farmers in the past be like, oh, I have too many mesquites on my property, I got to get rid of them to grow crops. Well, you don't really need to do that. It's a myth that they're going to steal the water from your plants. But they're actually beneficial. Being a legume, they're a nitrogen-fixing plant. They have a bacteria and fungus that fixes nitrogen in the soil, so it actually adds nitrogen and benefits a lot of crops that way. So what is really starting to be a new thing is actually growing your gardens beneath the mesquite trees, because it provides protection in our really hot weather, as well as, like I said, it benefits in the fixing of the nitrogen. The trees also, since they tap into water resources further into the soil, they actually help bring moisture up into the higher levels of the soil. As well as the leaves drop and the pods drop, they turn into a mulch. So it's kind of like its own little environment that is beneficial for your crops when you're growing vegetables. And then I just did a quick slide on like where you would maybe put gardens when you were thinking about planting around mesquites. So you would have to decide, okay, what areas get the dappled light, what areas are full light, what areas are deep shade, and you would kind of decide on how to set up your garden in that way. And then that's kind of my last slide. I figured it's a nice picture to be my last slide. And then like I said, we have a sign-in sheet in the back that essentially says that you want a tree. If you would like a tree, you can email us and talk to us about any questions. You can give as much information as you would like, because part of this is kind of tracking where we're putting the trees in their general locations, as well as we want to make sure the trees are surviving. So the more data we can get on like why it didn't survive, if something happened to it, things like that is really beneficial. So on that sign-in sheet, it just has those few, like the email, the name, things like that, as well as if you want a tree or not. And it's not that
this is the only tree, and we're hoping in the future we'll have chiltepines. We don't right now, but hoping in the future, because it is a co-plant. Like, they really like to grow with our mesquites, them being a native domestic crop. So. Ok, bueno, vamos a platicar un poquito de lo jardineando con los mezquites. Mucha gente antes decía, no tengo suficiente espacio para crecer mis vegetales, hay que cortar todos esos mezquites, ¿verdad? Y a veces no era lo más idóneo, porque el mezquite te crea un ecosistema bajo en el árbol, donde te puede ayudar a tener nutrientes, a tener más mulch, que te ayuda para la humedad y poder crecer más tus vegetales o las cosas que vas a crecer. Como a los chiltepines les gustan mucho los mezquites para crecer. Y en esta gráfica que puso aquí, puso un ejemplo de dónde podríamos nosotros plantar o hacer un jardín, ¿no? Y de hecho debajo de los mezquites, porque son protectores. Además, los mezquites son muy territoriales también. No creas que dejan cualquier tipo de flora que se meta a sus terrenos, ¿no? Las rechazan y las mandan para un lado. Se protegen de esa forma también, ¿no? Hay ciertas plantas que sí te las acepta, pero hay ciertas que te las aleja, ¿no? Y vas a ver algunas mezquites que están limpiecitos, pues porque no deja que se acerquen muchas especies de flora a ellos. Porque cuando son dañinos o porque no les gusta, ¿no? Si son peleoneros territoriales por ese lado, por eso son muy protectores también. Tenemos una pregunta en línea. We have people online. I have some questions. Oh, yeah. We're gonna try to answer right here. La pregunta dice, ¿y le puedes poner grava alrededor del árbol para que filtre más el agua? ¿Cómo se dice grava? Gravel. Okay. The question is, can we add some gravel or some little rocks around the area so they can have more filter for the water? Is recommended? So what's hard about putting rock is it's potentially reflective heat while the tree is young. So as a tree is older, I would say it would be okay to start putting rock around the tree as long as it's not too close. Oh, gravel, like yeah, a so little small. you don't want it up against the tree. You could have rings around where it's gravel out. But the issue is especially us trying to mitigate heat, putting rocks right against a tree could potentially cause issues, especially a young tree, because of the reflective heat. So I maybe would avoid rock, but you could always try, different mulch or a variety, not just solid rock. Okay. La recomendación para nuestros amigos en línea es de que pues no se recomienda poner grava o rocas, porque también traen calor, y eso hace que una plantita pues joven pues le pueda producir más daño que beneficio. En vez de eso, creo que se recomienda mejor poner mulch, tal vez combinado. Cuando esté más grande podrías poner algo de grava, pero un poquito más alejado, no pegado a lo que es el tronco del arbolito, ¿no? Sino más alejado, pero mejor mézclalo con mulch, con lo que es los pedacitos de madera o cosas que te pueden ayudar o coco, para que te puedan tener más humedad. Creo que eso sería más conveniente. Y gracias por la pregunta, Maribel. Y esta es la última slide. This is the last slide. Yeah. And do you guys have any questions? Please let us know. Si tienen alguna pregunta, déjenos saber, que esta ya fue la última parte de la presentación. Con la información que recolectemos de ustedes, si siguen registrar con nosotros, ayudará a ponerla más grande. Tenemos dos preguntas. Lili. ¿Cómo puedes saber? Me da risa la pregunta. No, todas son preguntas. ¿Cómo puedes saber la edad de un mezquite? How can you know the age of a mesquite tree? Ooh, the age? We know the age of these because we grew them. I would say it's hard with the mesquites unless you can cut it, which I wouldn't. They do have rings like normal trees. So other than if you plant the tree yourself or has seen it grow, it's really hard to tell the age without having a count of the bands on the tree. Sí, dice que ella puede saber la edad de estos porque ellos mismos los crecieron, pero para un árbol es muy difícil, a menos que los cortemos, que tampoco lo haría, para ver todos los anillos que tiene alrededor y poder determinar la edad. Tiene anillos también como los demás árboles, y así pudieran determinar la edad. Gracias. María Elena. Puede provocar alergia, ¿verdad? El mezquite también. Could we create allergies to mosquito too?
The flower? Yes, some people do have allergies. I would say it's probably not as common just because it's not. Yeah, I would say people definitely have food allergies to the mesquite flower. So if you've never had it before, you could try with a small little bit. Some people do have allergies to the mesquite trees. One thing about mesquite trees is their bark is really, it catches a lot of debris. So there's like weird stuff in the bark of these trees sometimes. Like I did conservation corps for a little bit, and we would cut them with a chainsaw and hit rocks in the tree because it would just have rocks in the bark. So sometimes there's weird stuff in the bark of the tree. It's not super common to be allergic, but there is a potential that you could be. Sí puede ser alergénico el mezquite, pero más que nada también hay que considerar que la corteza del árbol le puede atraer o puede conservar pues muchas polvo, piedras y cosas que ni te imaginas que hay dentro de la corteza, ¿no? Que guarda el mezquite. Pero mucha gente pues tiene reacción también a lo que son las harinas de mezquite. Así como una señora tenía alergia a la papaya, al puro olor de la papaya. Pero pues sí somos alérgicos a muchas cosas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué enfermedades pueden tener los árboles? What type of sickness the trees can have? Oh, sicknesses? Uh-huh. So mesquites, there is beetles that will go into the tree. There is mistletoe, and there is when they're young, you can get. It's called a thrip. It's like essentially kind of like an aphid when it's young like this, and you can treat it with like neem oil. Really works. I did it for my trees. So neem oil really works if they get aphids or thrips. But these being pretty tough trees, the illnesses really will only really impact the tree or kill the tree is if the tree already has an issue. So if like there's an issue with the roots, not getting enough water on its own, things like that, normally bugs won't kill it and mistletoe won't kill it unless it's sick. Sí puede haber algunos bichos que se puedan entrar y dañar el árbol, pero regularmente no es muy común. Es más probable que el árbol traiga algunos problemas ya durante su crecimiento, que tal vez no tuvo suficiente agua o no estuvo en el lugar apropiado, no se puede expandir bien, que es lo que podía ocasionar. Hay algunas cosas que tratan el mezquite, como ¿cuál era el aceite que what type of oil do you mention that is? It's called the neem oil. The neem oil. I don't know what it is. Yeah. Maybe one of you guys know. It's weird. It Pero smells bad. But it was good for his mesquite tree. That she tried one. Que ella trató en un árbol de mezquite y le ayudó para esos insectos, ¿no? Que se metieron ahí. Pero sí hay plagas que de repente te acaban al árbol y no nomás en mezquite, también nosotros se expanden, te van dejando sin. ¿Tienes algo que decir? Hay unos comentarios sobre eso. Hay una planta parásita que nace en los mezquites que se llama misoto. Y lo vemos que es algo que se hace como una bola de ramas. Y eso llegó quizá por una bacteria o por algo o algún pajarito lo depositó y crece en el mezquite y dura muchos años, pero puede dañarlo también. Sí, se llama misoto. sí, just Lily said that there is a misoto, I think that you mentioned it, is a kind of parasite that goes to the mesquite and they grow in the mesquite and it could take like many years to develop a sickness, but it could affect and damage the mesquite. It will, the big thing that the mesquite does is once it's infected, it's always in the tree, which a healthier tree can fight off an infection like that and deal with it. The one thing that will happen is sometimes it gets heavy and will break a branch. So if there's mistletoe and it gets to be really heavy, that could cause an issue, but normally you can cut it back. But you can never get rid of mistletoe once it's in your tree. But as long as your tree is healthy, it shouldn't kill it. Yeah. Una vez que tengas ese misote, a veces es difícil de que quitárselo, siempre que está ahí, pues ahí va a vivir. A veces dejas que el árbol mismo lo ataque, ¿verdad? Y viva con él. Pero pues puedes cortarlo, pero puede volver a crecer porque ya está dentro del árbol
y muchas veces pues el árbol se hace inmune y puede crecer ahí. Otra vez se los mata. Creo que también es medicinal, ¿verdad? Algo Dice de misoto, some people they use for medicine. Yep. Yep. And there's a bird. I can't remember what it's called, but it specifically only eats the mistletoe berries. I can't remember what it's called, but it's black and it's about this big with a little mohawk. I can't remember what they're called, but yeah. Sí, inclusive hay un pájaro que le gusta comerse los berries de los misotos, crecen ahí, que de eso se alimenta. Yeah. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Díganos. Yo tengo un árbol, un mezquite chileno. Ujú. Está recién plantado, tiene un año, está ya grandecito. ¿Qué tan recomendable, o sea, es poner el mezquite? O sea, porque si me quedé con la duda. She's kind of a little bit worried because she had a Chilean mesquite, and it's like a 1 year. She's got a good size. How recommendable is to plant another native mesquite? Yeah. Uh-huh. Yeah, I would make sure there's enough space because the Chilean will get big. But you can totally plant one with maybe 20 feet. And the pods will still be good on this, but the seeds will grow hybrids. Okay, entonces lo que va a pasar que sí lo puedes plantar, pero se recomienda que le des su espacio, unos 20 pies, y que este mezquite que tú plantes ahí crece, tal vez las vainas o las pechitas que van a estar pues buenas, pero una vez que las semillas salgan y se mezclen con la otra, se polinicen, probablemente va a ser un híbrido que vas a tener también. Es las semillas que nazcan con el tiempo, ¿verdad? Yeah, I would say 20 feet or more, as far as you can, but Lo más lejos que puedas sometimes. es mejor. Yeah. Pero sí se pueden plantar. Yeah. Any other ¿Todo bien? questions? Bueno, pues aquí tenemos galletas que nos hicieron ahí en el Santa Cruz Training Program. Tienen nada más un porcentaje, como dijimos, de harina de mezquite, pero pues ahí están para que las gusten, las prueben. Y pues gracias por su tiempo, su atención. Si alguien está interesado en tener un árbol de mezquite, pues se van a apuntar allá. Y no sé cómo hacerles con este. ¿Alguien interesados en agarrar mezquites ahorita? 1, 2, 3, 4. Bueno, pues ya tenemos 5. Okay. Ya están vendidos. So we got the 5. It's like an auction. Yeah. 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 Déjenos saber si ocupan ayuda para plantarlo. Pero pues nomás ayuda, pero no vayan acuérdense que hay líneas de gas, hay líneas de agua cuando vayan a Yeah. plantarlo. I would say water this really good. Échenle agua And muy bien then a plant estos it. y entonces plantarlo, porque se ocupan. What distance from the home? I would say at least 15 feet. Al menos 15 pies de la casa. 15 pies de la casa. Ya. A lo menos, ¿no? Porque recuerden que dicen, depende de cómo crezca el árbol, puede crecer 15, 20 o 30 pies, alto y ancho también. Yeah. Ok, pues muchas Yeah, then gracias. there's handouts, seeds, sign sheet, and food. Gracias, Taylor. Thanks. No sé si hubo más preguntas en línea, Edgardo. I'll leave the picture up for now. The smiley face picture. Ok, perfecto. Pues, nomás despedirnos de la gente que está en línea. Gracias por su atención. Si nos pueden ayudar a distribuir esta información, compartir este video para que más gente conozca de las bondades del hopefully someone mezquite, gets- cómo I hope crecerlo, that cómo big tree does trasplantarlo y cómo tomar ventaja pues, de este árbol tan saludable y que es parte de nuestra región. Gracias.